It's been 20 years since OLH-22 virus is here. And now we have the new civilization government. This was the name known as American Federal Provisional Government. Since Ohio Empire is struggling to enslaving the world, or even worse, every universe. There are so many zombies around the world, including the United States, since we almost killed them. And also the country nations are expected to join us, but not limited to half of Canada, Mexico, Australia, New Zealand, Philippines and even Indonesia, along with Japan and even South Korea. The Earth has become uninhabitable, so we decided to survive. As such, uninhabitable Earth has become dangerous to all life. Wearing a gas mask is recommended and it's required to prevent from OLH-22 virus to infecting you. Since the face masks cannot be work and you can die. We hope you to join us and follow laws of the rules. It's just like the predecessor of US laws. This message will be now followed in English and French, including several languages. Ce message sera désormais suivi en anglais et en français, y compris plusieurs langues. Dieser Nachricht wird nun in Englisch und Französisch gefolgt. Darunter mehrere Sprachen. We welcome to see our new civilization government. Since former Canadian government has fallen, and also we have different countries that we would like to join, such as half of the United Kingdom, Germany, Brazil, Greenland, half of Australia, Sweden, Norway, Iceland and Malaysia, along with Thailand and Singapore, especially the United Arab Emirates and India. Feel free to explore anything you like. Follow any laws, just like the predecessors from the several countries, including here in Canada. We also partnered up with American Federal Provisional Government, so we can protect the humanity race, so we don't go extinct. Since the OLH-22 virus is still going around, we saw the Ohio Democratic Empire that decided to kill us. But don't worry, we will still have to be strong. We'll keep Canadian Provisional Government alive. The whereabouts and the status of the Prime Minister is active. There's going to be in communication with the Prime Minister soon, in the next 7 days. Do not go outside without the strong gas mask and heavy PPE suit. Attempting going outside without any protection, you would die around 15 minutes. It is highly recommended to wear strong gas mask and heavy PPE suit, as the outside environment can be explicitly infection. In the other news, nous nous félicitons de voir notre nouveau gouvernement de civilisation, depuis que l'ancien gouvernement canadien est tombé. Et aussi nous avons différents pays que nous aimerions rejoindre, comme la moitié du Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil, le Groenland, la moitié de l'Australie, la Suède, la Norvège, Islande et Malaisie, avec la Thaïlande et Singapour, surtout les Émirats arabes unis et l'Inde. N'hésitez pas à explorer tout ce que vous aimez. Suivez toutes les lois, tout comme les prédécesseurs de plusieurs pays, y compris ici au Canada. Nous nous sommes également associés au gouvernement fédéral provisoire américain afin de protéger la race humaine afin de ne pas disparaître. Depuis le virus OLH-22 circule toujours. Nous avons vu l'Empire démocrate de l'Ohio qui a décidé de nous tuer. Mais ne vous inquiétez pas, nous devrons encore être forts. Nous maintiendrons en vie le gouvernement provisoire canadien. La localisation et le statut du Premier ministre est actif. Il va y avoir une communication avec le Premier ministre bientôt, dans les 7 prochains jours. Ne sortez pas sans le masque à gaz puissant et la combinaison EPI lourde. Tentez de sortir sans aucune protection, vous mourrez environ 15 minutes. Il est fortement recommandé de porter un masque à gaz solide et une combinaison EPI lourde. Comme l'environnement extérieur peut être explicitement une infection. Dans les autres nouvelles, les Nations Unies ont changé de nom pour devenir le gouvernement Imperial Pro.
Nous espérons vraiment que les Nations Unies ne deviendront pas vraiment folles en tant qu'empire démocratique de l'Ohio. Ainsi, les stations de télévision et de radio seront désormais nouvelles. Étant donné que les anciens sont désormais soit cessés de diffuser et maintenant nous avons dû faire de notre mieux. Cette station a été diffusée par Canadian Imperial Television, cette station va maintenant reprendre, restez à l'écoute pour plus d'informations lors de l'incident extrême. Wir freuen uns, unsere neue Zivilisationsregierung zu sehen. Da ist die ehemalige kanadische Regierung gestürzt. Und wir haben auch verschiedene Länder, denen wir gerne beitreten würden, wie etwa die Hälfte des Vereinigten Königreichs, Deutschland, Brasilien, Grönland, die Hälfte von Australien, Schweden, Norwegen, Island und Malaysia. Zusammen mit Thailand und Singapur. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. Fühlen Sie sich frei, alles zu erkunden, was Ihnen gefällt. Befolgen Sie alle Gesetze, genau wie die Vorgänger aus den verschiedenen Ländern. Auch hier in Kanada. Wir haben uns auch mit der provisorischen US-Bundesregierung zusammengetan, damit wir die Menschheit schützen können, damit wir nicht aussterben. Denn das OLH-22-Virus geht immer noch um. Wir sahen das demokratische Imperium von Ohio, das beschloss, uns zu töten. Aber keine Sorge, wir müssen trotzdem stark sein. Wir werden die provisorische kanadische Regierung am Leben erhalten. Der Aufenthaltsort und der Status des Ministerpräsidenten ist aktiv. Es wird bald eine Kommunikation mit dem Premierminister geben, in den nächsten 7 Tagen. Gehen Sie nicht ohne die starke Gasmaske und den schweren PSA-Anzug nach draußen. Wenn Sie versuchen, ohne Schutz nach draußen zu gehen, würden Sie nach etwa 15 Minuten sterben. Es wird dringend empfohlen, eine starke Gasmaske und einen schweren PSA-Anzug zu tragen, da die äußere Umgebung explizit eine Infektion sein kann. In den anderen Nachrichten haben sich die Vereinten Nationen in die imperiale Pro-Regierung umbenannt. Wir hoffen wirklich, dass die Vereinten Nationen nicht so verrückt werden wie das Ohio Democratic Empire. Als solche werden die Fernseh- und Radiosender jetzt neu sein. We have broken out from the Canadian Provisional Government. As such, we have a new federal government form. It is now the British Royal Government. Many fallen federal governments will be broke out from the American Federal Provisional Government or Canadian Provisional Government soon. We do have countries that would join us, like France, South Africa, Nigeria, and India. We have to protect the former UK. Any person attempting to go outdoors would be imprisoned or shot without a strong gas mask and heavy PPE clothing. Please grab a weapon on hand, do not try to hurt yourself. Attempting to hurt yourself will cause death. The royal family has stayed in the safest bunker. But the whereabouts and status of the Prime Minister is unknown. There's no communication from Prime Minister. Please follow precautions, please stay in an airtight and safe area in your household. If you have someone with you that you trust, they'll protect you. The Ohio Democratic Empire is studying a supernatural plan to make everything into Ohio-styled. But soon we will stop them as possible. In the other news, OLH22 virus is still here in 2042. If Ohio King and Ohio Queen and our arch-enemy nemesis reinforcements and their friends towards former USA, Canada and including here in former UK, we have to protect our precious nation. As such, they are considered to be dangerously hostile. Do not ever join the Ohio Democratic Empire, it would cause a betrayal. The Ohio Democratic Empire would launch a biggest missile to destroy our beautiful Mother Earth soon.
We will have the biggest anti-missile flares to stop a missile to obliterate our beautiful Mother Earth. A long-range missile will strike the UAE or United Arab Emirates. The Canadian Provisional Government will have anti-missile flare to stop a missile to wipe out the UAE. Stay tuned for important information from British Royal Government.